Hello guys, this is the last video of HTML and CSS crash course. This video about is responsive design. How to make our web page, website responsive. First of all, we talk about media queries. What is media queries and how it's solved. Media queries tell the browser how to style an element at a particular viewport dimension. media queries دې ته وایي چې څنګه موږ تاسې دغه یو element style چې دی په هغه د براوزر په یو مشخص viewport یا dimension کې دغه کړو وښیو. In the CSS2 media query introduced in CSS2 made it possible to define different style rules for different media types. For example, you could have one set of style for computer screens, one for printers, one for handheld devices, one for television type devices, and so on. Unfortunately, these media types never got a lot of support by devices other than the print media type. موږ مختلف ډول میډیا ټایپونه چې دي دا خپله د سټایلونو یو سیټ دی چې د کمپیوټر سکرین لپاره، د پرینټرو لپاره او د لاسي ډیوایسونو لکه موبایل و، ټابلیټ و، ایپاډ و، د دغو لپاره، همداسې د ټلویزیون ټایپو لپاره موږ لرو. همداسې نور هم لرو چې دا خپل د رولونو یو سیټ دی چې د دغو مختلف سکرینونو د ټایپو لپاره موږ تاسې لرو. خو وروسته په CSS3 کې موږ میډیا کیوریز چې کله CSS3 رامنځته شو نو هغه د CSS2 میډیا کیوریز ایډیا دوی اکسټینډ کړه، یعنې هغې ته پراخوالی ورکړي چې بیا د مختلفو ډیوایسو لپاره چې کوم ډیوایس دا قابلیت درلودی نو د هغه لپاره جوړه شوه. مثال اوس په دغه کې موږ تاسې د میډیا کیوریز ډېر شیان لرو لکه ویډث اینډ هایټ دی چې د ویوپورټ ښیي، ویډ هایټ د ډیوایس لپاره دی، همداسې اورینټیشن یې دی د ټبلیټ ټون او لینډسکیپ او پارټریټ موډ لپاره د ریزولوشن دی چې څنګه ښکاره شي په ویب پیج باندې. In CSS3 media queries also CSS2 extend ideas. Instead of looking for a type of devices, they look at the capability of the device. Media queries can be used to check many things such as width and height of the viewport, width and height of the devices, orientation is the tablet, phone, and landscape or portrait mode, resolution. Using media queries are popular techniques for delivering and tailored style sheets to desktop, laptop, tablets, and mobile phones such as iPhone and Android phones. The second part of viewport metadata tell the browser which the viewport should be. browser باندې دا د viewport څنګه ښکاره سي او دی باید څنګه وي، د براوزر ته دا وایي چې د viewport دا پراخوالی څنګه وي، دا باید څه وکړي. The viewport is the user visible area of a web page. The viewport varies with the devices and will be smaller on a mobile phone than on a computer screen. یعنې کله چې موږ ویوپورټ کاروو دا په موبایل فون په سکرین څنګه ښکاره شي او د کمپیوټر په سکرین باندې څنګه شو سي چې دا خپله د ویوپورټ کار. دریم ټایپ چې دغه ریسپانسیو ایمیجز دی. ریسپانسیو ایمیجز چې ته وایي یعنې only load smaller images for mobile devices. Responsive image has a lot of properties like width, height, background, and so on. دا responsive image ورته وایي چې په څنګه موږ په د موبایل لپاره موبایل ډیوایسو لپاره یو کوچنی تصویر لوډ کو نو دا د responsive image کار دی چې دا جګوالی، پراخوالی، بیکګراوند تصویر او انیمیشنز لري اکثره وخت. اوس به راسو په عملي ډول به دا خپل کوم ویب سایټ چې موږ تاسې ډیزاین کړی دی هغه به ډیزاین کو. که وګورو موږ تاسې responsive design. First of all, I go live today we how to make this website responsive. That is not look nice. The now elements above each others
and mixed with each others. We should be make this website responsive. First of all, we go to the W3 school website and copy the view for metadata and paste on HTML. Metadata likes the document's name, likes the document titles, likes the document links. These are all about metadata. And name a viewport content have two arguments. First argument weight and the second initial scale. Weight is equal to device weight. Initial scale is 1.0 metadata. خپله د یو ویب سایټ هغه نیم ته وایي، ټایټل ته وایي، لینکونو چې دی هغه ته وایي، یعنې د هر سیکشن ټول په میټاډاټا کې وجود لري. دلته میټا ده او نیم یې ویوپورټ دی، کانټینټ چې دوه ارګومنټ اخلي، ویټ ډیوایس دی او انیشل سټیټ دی. اوس راځو څنګه کولی شو چې دا یو ریسپانسیو ډیزاین جوړ کړو. لومړی به موږ start with at media screen and mark the width 1200 pixel. If we have the 1200 pixel screen, what we do, what our website looks like. First of all, I want to welcome message to change and 1200 pixel dot welcome dot banner dot welcome font size 40 pixel and 1200 max with 1200 pixels. Our banner welcome message font size is 40 pixel. Media queries and paste another and 960. If we have 960 pixel screen, welcome message looks like and what is no li looks like. Our welcome dot h2 welcome h2 font size change to 28 pixels. If I zoom in this page and go for 9 yes, the welcome message is smaller and 960 pixel. This now element is also be smaller. Now li font size 18 pixels. Yes, that looks good and nice. کله چې زموږ تاسې سکرین 960 پکسله نو زموږ دا ویلکم ایچ2 میسج باید 28 پکسله فاونټ سایز ولري او نو ال آی چې دی هغه به 18 پکسله فاونټ سایز ولري. که چیرې راسو نو تاسې دغه پیج تر 200 پکسله پورې راسي. که وګورو تر 200 پکسله که موږ پیج ورسو نو دا ویلکم میسج چې دی دا باید دلته لاندې تر بانر میسج راسي میسج او دا نو element li هم 18 پکسله باید پاتې شي. نو د دې لپاره موږ راځو if we have 700 pixel screen, this welcome message should be under the banner image. I copy this line and pixel change to 7 pixels. First of all, we have the banner welcome message font size to 20 pixel and the position of we have now the welcome message position is relative absolute. We change this position to relative position relative and text align also be center. If we zoom in this website picture دا تر 200 پکسله پر کوچنی کو نو زموږ دا welcome message به تر بانر لاندې راځي. که اوس وګورو دا یو نیو لاین لري، دغه نیو لاین باید دی په یوه لاین کې راسي. نو راځو تاسې خپل کوډ ته که وګورو په HTML کې they have a bar element with span between span and h2 bar. We should remove the bar dot banner dot welcome br display is none. Yes, that's look nice, but the Danish club yani the font elements size font size is bigger than welcome to. We also change and have the same font size dot banner dot welcome font size 1 em. Yes, that looks good and nice. And we also change the
margin, and we also change the padding of this welcome message. H2 padding is also be is, and that is looks good and nice. After that we have the images, two images. They have inline blocks now, and 700 pixel up screen. They should be above each other. Go to the code and dot images alloy. Width is 100%, yani 100% width, have 100% width, and display is block. Margin should be 20 pixel top and bottom, and to left and right. Yes, that looks good and nice above each other. If we hover on now bar elements, the font size is very big. That's not looks good. We change also this position nav li a hover font size 20 pixel. Yes, now looks good and better. After that, if we have 560 pixel page, how the elements looks like. In this position we should be our now each other, and also change the font size of this h2 headers, and also smaller this image. Automedias marks 560 pixel. If we have the 560 pixel wide screen, become message position font size is 20 pixel, position related to text align also be center. Banner that will come bar element display is none, and the h2 padding is also super pixel, and I don't need this padding also. And the banner welcome span font size is also 1 em. که چیرې موږ تاسې 15 پکسله پراخ سکرین ولرو، نو هغه ویلکم کوم میسج چې دی هغه فونټ سایز 20 پکسله دی. پوزیشن یې ریلیټیو دی چې موږ تاسې په لیکچر کې مخکې په تفصیل سره وغږېدلو، او ټکسټ الاین بیا سنټر وي. همداسې سپان میسج سایز چې دی هغه 1 ام دی، یعنې د فرنټ مطابق سایز. د هغه وروسته موږ ناو li لرو. nav li we want to change this nav li in the vertical size. Now li display is block. If we have, yes, the display is block now. Width 100% up to page, and margin also be 12 pixel top and bottom, and super pixel left and right, and text align also be center. Yes, that's look good. We change also this h2 size, also h2 article h2 font size 30 pixels. Yes, that looks good and nice. If we go down our page, now the header element is now static. This will be changed to a relative header position relative. Yes, that's good, but this now position is not looks good and better. I want to change this also. The now top is 0. Yes, that looks nice and better. If I have the iPad, this in show in iPad, that looks very nice and good. And move to device, yes, and Galaxy S5, that's also nice and good. But in the
560 we also be change the font size of this welcome message and display also below because they show in the same line. We copy the welcome and dot banner dot welcome h2 font size also be 20 pixels. Can I see this? Yes, now look like good, and we change the padding also be pixel. Yes, that looks good and nice. We change the padding. Now looks like 2 pixel is very small. 5 pixel is, I think, is good. Yes, the 5 pixel is also good, and we change the 700 we also padding to 5 pixels. I think it's 700 pixel. Yes, that's good, looks good and nice. If we have the effort size, that also looks good and nice. This is the responsive design of our web page.